السلام عليكم، مساء الخير الولاد. نلتقي في هذا الفيديو باش نديروا مراجعة الأقسام 3 علوم تجريبية. الدرس هذا أو السوجي هذا عنده علاقة بالوحدة Ethics in Business، يعني يعتبر مراجعة للأقسام 3 علوم تجريبية، وفي نفس الوقت للأقسام 3 آداب وفلسفة و3 آداب ولغات أجنبية، لأنه هذه هي الوحدة الثانية Ethics in Business، هي الوحدة الثانية بالنسبة للأقسام الأدبية واللغات. نبدأ مع بعض. مرحبا بكم في قناة الأستاذ عجرود، ونبدأ السوجي هذا مع بعض ونقرأ مع بعض التكست. The media have begun to write about the loss of ethics in today's business world. يعني وسائل الإعلام بدأت تهضر على غياب الأخلاق في عالم الأعمال اليوم. Many people believe that there are no absolute standards in ethics. Honesty in business doesn't seem to be in minds. The biggest victim of this ethical decline is trust. Loss of trust can start between the employees and make its way up to the supervisor and also between divisions of the companies. When this decline occurs, employees' productivity falls and employees' theft begins to appear. Eventually, the trust between the company and its customers decreases. Why has an important topic as business ethics gone unnoticed and ignored? The biggest reason is that ethics is misunderstood. Ethical behavior conducted with honesty and integrity has recently become mixed up with political or moral concern. Ethical behavior is a personal matter, which requires that a person be honest and truthful in all business dealings. It starts at the top within its own employees and top management. Ethical behavior led by the leaders of an organization will inevitably set the tone for the rest of the company. Values will remain consistent. Further, a well-communicated commitment to ethics sends a powerful message that ethical behavior is considered to be a business imperative. This text is adapted from BES-ELT Algeria. هنا علاه ما شرحت لكمش التكست؟ باسكو في الاختبارات والفروض ما كان حتى واحد راح يشرح لكم التكست بالعربيه وما كانش عندك قاموس راح تشرحه. الوغ لازم تتعلم تجاوب على التكست كيما راهو بالانجليزيه. هنا برك راح نعطيكم طريقه كيفاش تجاوبوا. تبعوا معايا السوجي ان شاء الله. نبداو مع السؤال الاول. Circle the letter that corresponds to the right answer. هنا the text is about، شغل راح نخيروا title للتكست. هنا عنوان التكست is it A, B or C، يعني على واش يهضر التكست. The text is about the victims of unethical behavior. Now قرينا التكست ما يهضرش على the victims هما ضحايا التصرفات اللا أخلاقية. The employees duty، واجبات العمال. No، الموظفين. Ethics in business. Yes, the text speaks about ethics in business اللي هو عنوان الوحدة بعد. Let's move to question number 2. Are these statements true or false؟ هنا في الجمل true or false المفروض كي يعطيوكم في اختبارات ولا في الفروض الجمل هذو تاع true or false راح تلقاوهم يعني تلقاو الإجابات مرتبين. يعني الجملة الأولى راح تلقاها غالبا في باراجراف 1، مثلا الجملة الثانية ممكن في آخر باراجراف 1 ولا في بداية باراجراف 2، اللي وراها راح تجي في الفقرة اللي وراها etc. نبداو مع الجملة الأولى. There have been articles about ethical decline in business. There have been
articles about ethical decline in business. هنا articles معناها في وسائل الإعلام، هناك مقالات about ethical decline in business. هنا كي نقراو الجملة الأولى the media have begun to write about the loss of ethics in today's business world. نعرفوا باللي الجملة الأولى it's true of course. decline هو الانخفاض ولا الانحطاط ولا غياب، هو تقريبا نفس معنى loss of ethics. So language is Arabic. Okay. So number one, it's true. تبعوا معايا الولاد، من بعد درك نعطيكم الإجابة النموذجية. True, it's T. The second sentence, loss of trust is between workers only. غياب ثقة بين العمال فقط. Loss of trust is between workers only. لو كان نجيو هنا الجملة هذه في السطر الثالث نلقاو loss of trust can start between the employees and make its way up to the supervisor. Supervisor هو director ولا المدير ولا المسؤول. And also between divisions of the companies. يعني ماهوش between employees only. It's not between employees only. It could be also between employees and between the supervisor, between other divisions of the companies. So هنا ما كانش نعطيك جملة، عطاك كلمة فقط. كلمة فقط راهي بياج، غالبا كي تلقاها it's the sentence is false. غالبا طبعا مش دايما، لازم تثبت في المعنى تاع الجملة كي تقراها. Here it's false. Next sentence, people fail to understand the real meaning of ethics. People fail to understand the real meaning of ethics. هنا معناها الناس تفشل في فهم the real meaning، المعنى الأساسي أو المعنى الحقيقي للإثكس. هنا عندنا الجملة هذه في paragraph number 2. The biggest reason is that ethics is misunderstood. كلمة misunderstood معناها they fail to understand, they don't understand، يعني ما يفهموش ولا يفشلوا في فهم. Okay, so this sentence is true. Now, next sentence, ethical behavior is expected from employees only. Ethical behavior is expected from employees only. هنا عندنا where is it؟ هنا عندنا ethical behavior is a personal matter which requires that a person be honest and truthful in all business dealings. It starts at the top within its own employees and top management. Ethical behavior led by the leaders of an organization will inevitably set the tone for the rest of the company. هنا قالك ethical behavior starts at the top. At the top معناها من المدراء from directors within its own employees الموظفين within its own employees and top management الإدارة. top management هي الإدارة. ethical behavior led by the leaders اللي هما leaders القائد، يعني القائد تاع leaders هو القائد. sorry I don't know what is جمع قائد. قائد المؤسسة، يعني ماهوش is expected from employees only. يعني ethical behavior التصرف الأخلاقي is expected from top management، يعني from leaders يعني قائد المؤسسة أو الكومباني، وأيضا from top management from الإدارة and from also employees اللي هما الموظفين. So here only it gives the sense of a wrong sentence. It's false.
next question 3. In which paragraph is it mentioned that much is said about the absence of ethics in business? هنا الفكرة هذه of course it's mentioned in paragraph number 1. Well, هنا عنا the media have begun to write about the loss of ethics in today's business world. هنا عنا about the absence غياب ethics in business. نفس المعنى. It's paragraph number 1. Yes. Paragraph 1. Well, عنا number 4 دركا 4. Answer هنا كيقولك in which paragraph is it mentioned that much is it mentioned that راح يعطيك فكرة. يقولك وانا فقرة مراهي مذكورة. هنا ما كانش داعي باش تعاود تكتب الجملة، فقط تذكر رقم الفقرة. هذا هو اللي مطلوب منك في البكالوريا. So it's paragraph number 1. هنا next task it's answer the following questions according to the text. عندنا أسئلة راح نجاوبوا عليهم من النص. Does business rely on honesty nowadays? It's an auxiliary question. هنا سؤال إجابة تاعو yes or no. Does business rely on honesty nowadays? كي نجيو هنا التكست عندنا في الجملة هذه honesty in business doesn't seem to be in minds. So the answer is no, it doesn't. No, it does not. الولاد ما عندناش وقت، بعد نعطيكم الإجابة النموذجية إن شاء الله كي يكمل، لأنه الفيديو هذا راح يجي على فيديوين part 1 و part 2. والورقة تاع السوجي إن شاء الله تلقاوها على صفحتي تلقاوها على صفحتي على الفيسبوك ولا على حسابي على الانستغرام. Does business rely on honesty nowadays? قلنا no it doesn't. No it doesn't. نكملوا هنا مع السؤال. وصلنا ل answer the following questions according to the text. Does business rely on honesty nowadays? The answer is no it doesn't. Business does not rely on honesty. Now the second question is how are personal ethics important? هنا in the third paragraph عندنا ethical behavior is a personal matter. How? It requires that a person be honest and truthful in all business dealings. هذه الإجابة. Question number 3. What are the consequences of ethical decline? Here we are talking about هنا الموكلي هو consequences. It's results. What are the results of ethical decline? يعني ما هي نتائج decline الانحطاط الأخلاقي. Yes, the consequences of ethical decline. عندنا هنا في paragraph number 1 loss of trust between the employees. Also this loss of trust between employees and the supervisor, and also between the divisions of the companies. كاين ثاني employees productivity falls and employees theft begins to appear. وكاين ثاني هذه the loss of trust between the company and its customers which decreases. هذو هما the results or consequences of ethical decline. Now let's write the answers here. نكتبوا الإجابات تاع B و C هنا. Yes.
هذه الإجابة تاع B وهذه الإجابة تاع C. It's here. The consequence هنا عندنا B. The personal ethics are important by requiring a person to be honest and truthful in all business dealings. هنا هذه الإجابة تاع B. Let's write it. Let's put it here. وعندنا الإجابة تاع C هي The consequences of ethical decline are the loss of trust. 1 minute ونقراها لكم. The consequences of ethical decline are the loss of trust between employees, between the company and its customers, and decline in productivity, appearance of employees, theft. These are the answers. The last question is no. كملنا هذا الإكزرسيس تاع الإجابة على الأسئلة من النص. Now we move to who or what do the underlined words refer to in the text. عندنا it's in paragraph number 1 على ما نرجع عندنا this decline. نروحوا لباراجراف number 1 it's هي كي it's this one. it's على ما نرجع نقراو لا فراز من الأول. Loss of trust can start between the employees and make its way up to the supervisor. It's هنا ترجع ل loss of trust. Loss of trust. الولاد من بعد درك نعطيكم الإجابة النموذجية وإن شاء الله درك نحط لكم السوجي الموضوع والحل تاعو على الصفحة. Loss of trust can start between the employees and make its way up to the supervisor and also between divisions of the company. It's هنا ترجع ل loss of trust يعني غياب ثقة. The second word الكلمة الثانية هي this decline. هاي this decline هنا في paragraph number 1. This decline على من ترجع this decline نقراو قبل أكيد ذكرنا قبل ذكر decline. شوفوا واش عندنا هنا this ethical decline. هنا decline معناها ethical decline يعني الانحطاط الأخلاقي ethical decline. هنا decline ترجع على ethical decline. It refers to loss of trust. Okay. Now text exploration. Find in the text words that are synonyms to the following. Happens. وش هو السينونيم تاع happens from the text? Paragraph number 1. It's a verb in the simple present. هنا السينونيم تاع happens هو happens. لازم يكون verb حتى هو بالأس. happens. In paragraph number 1. ونقرأ مع بعض. The media have begun. happens معناها يصرى. The media have begun to write about the loss of ethics in today's business world. Many people believe that there are no absolute standards in ethics. Honesty in business doesn't seem to be in minds. The biggest victim of this ethical decline is trust. Loss of trust can start between the employees and make its way up to the supervisor and also between the divisions of the companies. When this decline occurs معناها happens. هذا هو synonym تاع occurs. It's تاع happens هو occurs. So here the synonym is occurs معناها happens. نروحوا second word it's principles. كيف paragraph number 1 principles. What is the synonym of principles? لازم نلقاو كلمة plural. principles راهي plural يعني جمع.
principles يعني المبادئ. شوفوا هنا معايا في السطر الثاني and that there are no absolute standards معايير. Principles, standards, yes, it could be a synonym. So it's standards. نشوفوا كش ما كاين كلمة واحدة أخرى. No. So principles, it's standards. Standards. The third word is confused. C. Confused. في paragraph number 2 عندنا هنا why has an important topic as business ethics gone unnoticed and ignored? The biggest reason is that ethics is misunderstood. Misunderstood هي synonym تاع confused. Confused. Misunderstood. So that's the synonym. Synonym معناها المرادف. Now the last one is necessity. Necessity يعني ضرورة. Paragraph number 3. Ethical behavior is a personal matter which requires that a person be honest and truthful in all business dealings. It starts at the top within its own employees and top management. Ethical behavior led by the leaders of an organization will inevitably set the tone for the rest of the company. Values will remain consistent. Further, a well-communicated commitment to ethics sends a powerful message that ethical behavior is considered to be a business imperative. Imperative هي synonym تاع الكلمة necessity. Necessity معناها ضرورة. So let's copy here. Well, روحوا دركا complete the chart as shown in the example. عندنا to economize. هنا وش هما noun تاع economize نقدروا نقولوا economy شفناها في الكلاس. عندنا economist وعندنا economics هادو هما الناونز اللي يقدروا يخرجوا من الكلمة هذه. الادجكتيف من الكلمة to economize هو economic وكاينة economical. good. now عندنا productive وش هو الفيرب productive؟ هو to produce. هذا فيرب فات علينا شحال من خطرة. to produce. وش هو الناون؟ the noun is product. نهز الروت برك نهز الأصل تاع الكلمة هنا. نحي السافيكس إيف هنا. كي نحي إيف وش يبقى لي product noun. زيد وش نقدر نقول product ولا production ثاني it's a noun. الثالثة الأخيرة عندنا loss. وش هو loss هي ضائع حاجة ضائعة. وش نقولوا الفيرب هو to lose. نعرفوه to lose. الادجكتيف هو lost. تبالي الناس كل تعرف المسلسل المشهور هذاك lost. So lost is the adjective from to lose. Now connect each pair of sentences with one of the words given. Make changes where necessary. السؤال هذا يقول لك اربط بين جملتين ودير تغييرات اللازمة. عندي business ethics is an important question. كيفاش نربطها هنا وش ندير؟ نربطها because business ethics is an important question because هنا لازم نبدل حاجة. ما نقدرش نقول because. هنا الأولاد لازم نحيو الماجيسكول كي نربطو because it can't be ignored. ماهيش can be ignored. it can't be ignored. نزيدو not. هنا so that expresses consequence very easy. عندنا the job is ندير هنا
so hard that ما نساوش نحيو الماجيسكول من الأ هذيك اللي وراها باسكو قبل كانت جملة وحدها درك راح تجي في الوسط. The job is so hard that a lot of people refuse it. The next question, underline the stressed syllable in the following words. ethics عندنا ethics تسقد بإكس يعني stress يجي في السيليبل الأول اللي هو ethics. political the first syllable is tickle, the second syllable is li يعني stress يجي على li. political. integrity عندنا تي هو الكلمات اللي سقدوا بتي syllable الأول في الأخر لا دوزيام لا لازم الثالث من الأخير اللي هو anti penultimate syllable. هنا stress يجي على تي. integrity. الولاد اللي ما فهموش الدرس تاع syllables stress تاع stress يروحوا للفيديو تاع stress. economize جي على سي. economize on C. Now the next one, fill in the gaps with words from the list. And very often the businessmen and companies هي الأولى of poor nations face enormous difficulties to engage in the field of economy, whether at the local or the international level. The world in which they set foot is dominated by an environment the laws of which surpass greatly their capacities and their experiences. يعني كلمة ethical ما عندهاش مكان في التكست هذا.